தேவ பிள்ளையே, children of God, தீர்க்க தரிசனங்களை நம்ம அற்பமா எண்ணக்கூடாது. we should not despise the prophecies. இந்த நாட்களிலே தீர்க்க தரிசனம் அற்பமா எண்ணுவதற்கு காரணம் என்ன? இந்த கடைசி நாட்களிலே அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கிற வகையில் இன்னைக்கு நடக்கிறபடியினால் தான் இன்றைக்கு எது உண்மை எது பொய் என்று ஜனங்களாலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாலே நம்ப முடியாத ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது. Why these prophecies are despised in these last days? Because during these last days there are many fake prophets who have arisen and they are deceiving the people, the believers. That is why the believers are not able to differentiate between the true pastors or true prophets or the fake pastors or fake prophets. That is why they cannot differentiate between the true prophecy and the fake prophecy, and they don't have the heart to believe such prophecies. தேவ பிள்ளையே, children of God, தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் அற்பமா எண்ணாதபடிக்கு நாம் இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். We should not despise the prophecies. Instead, we should pray for this prophecies what God has revealed to us. இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு முன் இருந்து என்ன அப்படின்னா வருடம் என்ன சொல்லுவாங்க, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க. இப்படி எல்லாம் சொல்லி அநேக காரியங்களிலே என்ன உண்டானது, தவறுகள் உண்டானது நிமித்தமாக ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு வெறுப்பு உண்டாகிவிட்டது. அதனால இப்ப தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு வெறுப்பான ஒரு பகுதி, ஏதோ சொல்றாங்க, என்னத்தையும் சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது. அதனால தான் 1 தெசலோனிக்கேயர் 5வது அதிகாரம் 20வது வசனத்துல அப்பவே 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாகவே தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள். Children of God, few years back a new thing we have heard, that there is prophecies which has been revealed every yearly there is prophecy meetings and they say the prophecies, but certain times it happens, certain times it does not happen. There are certain mistakes in that, and so people, when they listen to such prophecy words, when they hear some prophecies like this, they are feeling it to be disgusting. They don't believe or they don't understand this because it is not true sometimes. That is why 2000 years ago it is written in 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, do not despise the prophecies. So the believers should understand what it's the prophecy about and from where it is told. தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டி போவார்கள். People will be spoiled in the places where there are no prophecies. நல்லா கவனிங்க, ஒரே ஒரு ஊழியம் மட்டும் புதிய ஏற்பாடுல இருக்கு, பழைய ஏற்பாடுல இருக்கு. அது எந்த ஊழியம் அப்படின்னா அது தீர்க்க தரிசன ஊழியம். Listen carefully, there is just one ministry which is followed from the Old Testament to the New Testament, that is the prophecy ministry. தேவ பிள்ளையே, children of God, உத்தரகாண்ட்ல 1 மணி நேரத்துல, அதாவது 60 நிமிடத்துல 300 மில்லிமீட்டர் மழை என்ன செய்திருக்கிறது, பெய்திருக்கிறது. children of God, just imagine in Uttarakhand in India, in just 60 minutes, that is 1 hour, it has been recorded as 340 millimeter of rainfall. இத நிமித்தமாக அங்க தாரலி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமமே அடித்து செல்லப்பட்டிருக்கிறது. And due to this great rainfall, a place called, a village called Darali, it has been fully vanished. அதாவது இத நிமித்தமாக கீர் கங்கா என்ற ஒரு நதி வெள்ளமாக மாறி புரண்டோடி அந்த இடம் வெறும் சேரும் சகதியுமாய் மாறிவிட்டது. And the river called Gir Ganga, it is fully flooded and it started overflowing, and in the place where the river was there, it's just mud and soil only there now it is found. பல வீடுகள் இடிபட்டு அழிந்து விட்டது. And many houses have been collapsed and it has been destroyed. எங்கு கேட்டால் அலறல் சத்தம், மக்கள் காட்டாட்டு வெள்ளத்திலே அடித்து செல்லப்படுகிறார்கள். கேமராவில் அப்படியே பதிவாகி இருக்கிறது. Wherever we see, the flash flood is flowing throughout and there is screaming of the people. The sound of screaming and lamentation and mourning is heard from the people. மழை தொடர்ந்து பெய்து கொண்டிருப்பதால் மீட்பு பணி அங்கு என்ன மிகவும் சிரமமாக காணப்படுகிறது. Due to continuous rainfall in that place, the rescue team is not able to undergo the operations or do their work properly. தேவ பிள்ளையே, children of God, 2 ஆண்டுக்கு முன்பாக தூத்துக்குடியில நம்ம இப்படிப்பட்ட பகுதியை நம்ம என்ன செய்திருக்கிறோம், நம்மளும் பார்த்திருக்கிறோம். 2 years before in our own place called Thuthukudi in India, Tamil Nadu, we witnessed such condition. வரக்கூடிய மழைக்கு தேவன் தான் என்ன செய்யணும்,
தமிழ்நாட்டையும் நம்முடைய பட்டணங்களையும் நம்முடைய மாநிலம் முழுவதும் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யணும்? தேவன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக விழக்கூடிய மழையினுடைய அளவு, நேரம், இது எல்லாம் குறைக்கப்படணும் அப்படின்னு ஜெபிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, தேவன் கடந்த ஆண்டை விட அதிகமான அளவு மழையினுடைய அளவு காண்பித்திருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதற்காக நாம் உண்மையாய் ஜெபிப்போமேயானால் நிச்சயமாக தேவன் இறங்குவார். ஏன் அப்படின்னா, நம்முடைய தேவன் அவர் இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யம். Children of God, we should start praying for the upcoming rainfall season in our own place, our nation, India, in Tamil Nadu, in our place, Thoothukudi. We have to start praying not to be destroyed by this rainfall, because God has showed me than last year rainfall, this year rainfall destruction will be greater. So we have the duty to pray for this reason. We have to pray, we have to sit at the feet of God and ask His mercy and grace to save our people from such destruction, because our Lord God is rich in mercy.